Good morning, everybody. Good morning. How you doing? You're fine? All sweet. Nice to see you. My name is Nick Vujicic, and it's a pleasure to be with you. I have a wheelchair over there. It's my BMW 7 Series. Gonna take it to pimp my ride and get some spinning rims on it. And you know those fully pimped cars, you know, with hydraulics and stuff. You know how they bounce around and stuff. I want to get my wheelchair bouncing. Like, if I can cross the road and go, boom, boom, boom. It's really cool driving that thing around. I have no arms and no legs, and I was actually born this way. And there's no medical reason why this had happened. So I have no limbs, but I have my little chicken drumstick. And we call this a chicken drumstick because first of all, it looks like one, and second of all, sometimes my dog thinks it's one. And I tell you, man, it's so funny. He comes up to start biting on it, and I have to hit him in the head a couple times. It's nuts, man. It's so cool, man. I love to swim as well, and I actually float like a life jacket. I float upright like this, and then I have my little motor down here, and I go, like this, right? And it's so funny when people see me for the first time. It's so cool. You like, kids freak out. You know what I'm saying? I tell you, this little boy came up to me, and he goes, "What happened?" And I went up to him, and I go, "Cigarettes." And there was this one girl who saw me, and she goes, "Mommy, look, it's an alien." So I went up to her, and I went, "Raw," you know. She's like, "Ah," you know. I'm running after her, saying, "I'm gonna eat you," you know. Freaking her out. So with my little foot, I can also write. This is my pen here, and I can actually write and type with my foot, but I've learned how to draw and all this sort of thing, so that's pretty cool. I've learned how to type 43 words a minute on a normal computer, and sort of like a heel and toe combination. And I'm learning sign language with my foot. I'm learning it. Ready? Peace. All right, real quick, I've got a phone up here. It's not my cell phone, but it's a normal phone. I just ripped it off the wall. I'm going to actually show you how I can actually flick this phone onto my shoulder. It's very cool. So it's actually not always guaranteed that it's going to happen the first time. So what happens when you fail? Very good, very good. So can someone give me a sound for ringing phone, please? Thank you, thank you. I'm coming! Ready? Hey, is that cool? Awesome. See this phone here? Let's say that I want to go to the phone, right? And I start from over here. Now, to get to the phone, it's not like I'm going to start meditating and going hum, right? And float across the air, right? It's not going to work. It's not like I'm going to go hum and woo, you know, it's not going to work. So I have to take one step at a time, one step at a time, one step at a time. You can only take one step at a time. I don't care how big your step is, it's only one step at a time. You can't do 2 steps in one. You understand? So it's like one step at a time. And you take steps in this direction, you take steps in that direction, and sort of get lost along the way, and sometimes you fall down. Now, to illustrate my point, I'm going to jump off the table, do a back twist, and land on the floor. Okay? Is that cool? Are you ready? Oh, there's a clock there? Okay, can you move the clock for a second, please? Beautiful, beautiful. All right. You ready? So, are you guys ready? Just let me know when you're ready. Are you ready? Okay, ready? 1, 2. I'm joking, man. Are you serious? Just put the clock back there. If I did that, I'll break my arm or something. You know what I mean? But honestly, along the way, you might fall down like this. Ready? Right? Hello! Right. So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up, because if I start walking, I'm not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up.
sort of put a mask on your face when you come to school and pretend that everything's okay when it's not, and you go home and lay in your bed when no one's looking at you, when you don't have to impress anybody, and you're yourself. And fear comes in. You know the fear that you have as soon as you walk into the doors of your house. Maybe there's a broken home. Maybe you have doubt in your life. Maybe you don't know for sure what's going to be happening in the future, and it scares you. Maybe you're worried about what people think of you, what people say about you. Just that fear paralyzes you. And I just want to ask you today, do you think you have hope? Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up. I mean, you go home and tie the legs and arms of your brothers and sisters and like push them down and see how long it's going to take them to get back up. You know what I mean? You know, you can tell them that you'll see them tomorrow. You know what I mean? But this is the thing. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again and again and again. For as long as I try, there's always that chance of getting up. Does that make sense? And it's not the end until you've given up. And just the fact that you're here should persuade you that you have another chance to get back up. There's still hope. I'm not here today to tell you that I understand your pain. I don't know how it feels to be abused. I don't know how it feels to feel, quote, fat and you've got an eating disorder. I don't know how it feels to have a broken home. I don't know how it feels. But I know how it feels to have a broken heart. And I know how it feels to be alone. And I want you to know that I found my strength in Jesus Christ, and you're going to find your strength in whatever you find it in. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong? And you will find that strength to get back up like this. Lise basketbol takımından çıkarıldıktan sonra eve gidip kendini odaya kilitledi ve saatlerce hıçkıra hıçkıra ağladı. 4 yaşına kadar hiç konuşmadı. Öğretmenlerinden biri, maalesef hiçbir şeyde çok başarılı olamayacaksın dedi. Yaratıcılığa ve orijinal fikirlere sahip olmadığı gerekçesiyle çalıştığı gazeteden kovuldu. 11 yaşındayken bir büyüme hormonunun eksikliği tespit edilir. Birçok yaşıtından daha küçük olduğu için takımdan atılır. 30 yaşında kurduğu şirketten aniden uzaklaştırılınca hayal kırıklığına uğradı ve bir müddet depresyondan kurtulamadı. Bir öğretmeni hiçbir şeyi öğrenemeyecek kadar aptal olduğunu söyledi ve ekledi. İyi insan ilişkileri sayesinde başarılı olabileceği bir alan seçmeli. Plak şirketi onları reddetti. Seslerini beğenmediğini ve şov dünyasında bir geleceklerinin olmadığını iddia etti. Dünya her zaman güneşli ve gökkuşaklı bir yer değildir. Dünya çoğu zaman zor ve kötü bir yerdir. Senin nasıl düşündüğün hiç kimsenin umurunda değildir. O sana diz çöktürecek ve eğer ona izin verirsen seni orada tutacaktır. Sen
ben ya da hiç kimse hayat kadar sert vuramaz. Fakat önemli olan hayatın nasıl vurduğu değil. Önemli olan senin aldığın darbelere karşı hala ilerliyor olmandır. Ne kadar darbe alırsan al, ilerlemen kaçınılmaz olmalı. İşte böyle kazanan sen olursun. Acı geçicidir. Acı bir dakika, bir gün, hatta bir yıl sürebilir. Fakat acı sonunda dinecektir. Çok küçük bir hata. Demek istediğim yarım adım erken ya da geç attığında başaramayabilirsin. Yarım saniye yavaş ya da hızlı olduğunda yakalayamazsın. Santimetreler başarımıza hükmeder. Maçın her molasında, dakikasında ve saniyesinde. Bir hayalin var ve onu koruman gerek. İnsanlar bir şeyi başaramadıklarında sana da başaramayacağını söylerler. Eğer bir şeyi istersen git ve al. Bu kadar. Sakın hata yapmaktan korkma. Her zaman kazanamazsın. Fakat yenilgilerin kararlarını değiştiremezsin. Farklı bir şey yapabileceğine inanmalısın. Farklı bir insan olduğuna. Unutma, bu mavi gezegenin sana ihtiyacı var. Hep başarılı olmak isterim dersin. Fakat kötü olmak istemezsin aslında. Sen sadece istersin. Güzel giyinmek, güzel yemek, güzelce dinlenmek. Havalı olmak istediğin kadar istemiyorsun. Uyumak istediğin kadar istemiyorsun başarmayı. En derindeki korkularımız hiç de zayıf değildir. En derindeki korkularımız gücümüzün ötesindedir. Bu bizim ışığımızdır. Bizi korkutan karanlığımız değildir. Derine inmelisin ve kendine sormalısın. Kim olmak istiyorsun? Seni neyin mutlu ettiğini kendinde bulmalısın. Diğer insanların senin hakkında ne düşündüğünün bir önemi yok. Bir tercih yap. Sadece karar ver. Ne olacaksın? Kim olacaksın? Bunu nasıl yapacaksın? Neden olmasın? What is it you said to the kid? It ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit. And keep moving forward. How much you can take. And keep moving forward. Get up. Get up. Cehennemden tırmanarak çıkabiliriz. Her seferinde 1 santim tırmanarak. Bu mümkün. Ne olacaksın? Bunun için ne feda edeceksin? Başarılı olamıyorsun. Çünkü yorulduğunda pes ediyorsun. Yeteneğinin farkında değilsin. Yeteneğini sadece çalışarak geliştirebilirsin. Eğer başkalarının yaşaması için bir şeyler yapmıyorsan vaktini boşa harcıyorsun. Pes etmek için ağlama, devam etmek için ağla. Beraberlik için ağlama. Zaten acı çektin, zaten yıprandın. Bunun karşılığını al. Eğer senin için neyin değerli olduğunu biliyorsan git ve onu al. Zorluklara rağmen istekli olman gerek. Ve hedeflerine ulaşamayacağın için hiç kimseyi suçlayamazsın. Bunu korkaklar yapar ve sen korkak değilsin.
Sen ondan daha iyisin. Her gün yeni bir gün, her an yeni bir an. Öyleyse git ve onlara kim olduğunu göster. Hastalık sadece akıldadır. Hasta olduğunda pes etmeden şifasını arayabilirsin. Her şey kendi iradendedir. Unutma.